ওয়েলকাম ব্যাক। এখন আমরা আমাদের এই পর্বের দ্বিতীয় পর্বে আমাদের সঙ্গে আছেন মিস্টার সৌমিত্র ঝা। ইনি ভারতের একজন প্রখ্যাত অ্যাস্ট্রোলজার এবং ওনার নাম পৃথিবীতেই ছড়িয়ে আছে। তো মিস্টার ঝা, আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। সবার আগে আমি জানতে চাইবো যে আগের পর্বে আপনি বলেছেন যে 2 বছরের মধ্যে বাংলাদেশে আবারও আগের মতোই স্থিতিশীলতা ফিরে আসবে এবং বাংলাদেশ আবারও সোনার বাংলায় পরিণত হবে। কিন্তু যখন আপনি এই কথা বলছেন ঠিক ওই সময়ে বাংলাদেশে এক ধরনের আহ অনিশ্চয়তা এবং অস্থিরতা বিরাজ করছে। অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ট্রাম্পের বিজয়, যিনি আগামী বছরের জানুয়ারি মাসের 20 তারিখে শপথ নেবেন। এক্ষেত্রে ট্রাম্প এরই মাঝে দিওয়ালিতে একটা টুইট করেছেন। সেই টুইটে উনি খুব জোরালো ভাষায় হিন্দুদের উপর নির্যাতনের নিন্দা জানিয়েছেন এবং এমন ইঙ্গিত দিয়েছেন যে এটা যদি তিনি ক্ষমতায় থাকতেন, বাইডেন কমলারা না থাকতো, তাহলে এমনটা ঘটতো না। এমন এক পরিস্থিতিতে যে ট্রাম্পের এই নিন্দা এবং তারপরও সেই নিন্দার পরও বাংলাদেশে যারা ক্ষমতায় আছেন তারা এটাকে আমলে নিচ্ছেন না। হিন্দুদের উপর নির্যাতন তো চলছেই। আপনি জানেন যে সনাতন জাগরণ মঞ্চের নেতা চিন্ময় কৃষ্ণ প্রভু কারাগারে বন্দী। ওনার জামিন শুনানি নিয়ে নাটকীয়তা চলছে। উনি কখন মুক্তি পাবেন কেউই জানে না। এমন এক পরিস্থিতিতে ট্রাম্প বিষয়টাকে কিভাবে সামাল দেবেন, বা উনি কি বর্তমানে বাংলাদেশে যিনি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা আছেন মোহাম্মদ ইউনুস, যিনি ডেমোক্রেটিক দলের সমর্থক, ট্রাম্প বিরোধী এবং ক্লিন্টন পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ, তো এই যে একটা জটিল অঙ্ক, এই জটিল অঙ্কের সমাধান করে ট্রাম্প কিভাবে বাংলাদেশের এই বর্তমান পরিস্থিতির সমাধান করবেন, বা আদৌ কি ট্রাম্প এটা করবেন, নাকি তিনি বাংলাদেশের বিষয়টাকে একেবারেই এড়িয়ে যাবেন? এটা কিন্তু এত ইমোশনাল ইস্যু, নট শুধু যে আমি একটা হিন্দু লোক তাই জন্যে না, নট বিকজ যে কলকাতা আমার জন্মভূমি, আমার মাতৃভূমি, সেজন্যেই না। অ্যাজ এ হিউম্যান অলসো এটা যে হৃদয় বিদারক একটা সিচুয়েশন আমরা যে দেখেছি। আমরা ছোটবেলায় পড়তাম যে ইন দ্য হিস্ট্রি অফ হিউম্যান সিভিলাইজেশন, পুরো ইতিহাসে আফটার জিউ হোলোকস্ট 1971-এ যে বাংলাদেশে হলো, বিট নট অনলি হিন্দু ফ্যামিলিজ, কিন্তু যারা ফ্রিডম ফাইটার গুলো ছিল, মুক্তি বাহিনীর লোকগুলো ছিল, উইদাউট কেয়ারিং যে তাদের কি কাস্ট ছিল, কি ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল, কি ওদের রিলিজিয়াস বিলিফ ছিল, যা নির্যাতন হলো, সেটা কিন্তু আমরা বিশ্বাস করে নি সারা জীবনে আবার দেখতে হবে, তাও অ্যাট দ্য সেম প্লেস। কিন্তু সেই রকম একটা ব্রুটালিটি, ক্ষমা করবেন, সেই রকম একটা ব্রুটালিটি, সেই রকম একটা ইমোশনলেস পশু রকম যে ব্যবহার আমরা যে দেখছি যে মাইনরিটির সাথে হচ্ছে, এটা কিন্তু সহ্য করতে পারে না একটা মানুষের কোমল মন। তখন ইট হ্যাজ ইটস রিপারকাশনস। একটা মানুষ বাধ্য হয়ে যায় যে তার বেদনা চিৎকার করে ফেলে, আরো একটা ইমোশনাল অ্যাঙ্গারের স্টেটে এসে যায়। অ্যান আই ফর অ্যান আই উইল লিভ দ্য ওয়ার্ল্ড ব্লাইন্ড। কি আমরা সেদিক যাচ্ছি? এখন লাস্ট এপিসোডের লাস্ট পার্টে আমি বললাম যে ট্রাম্প বাবু কিন্তু নিজের লেগেসি বানাতে চাইবেন, বিকজ হিজ ফার্স্ট টার্ম ওয়াজ কোয়াইট গুড। রাইট নাও অ্যাজ আই সি ইট ইন টার্মস অফ অ্যাস্ট্রোলজি, আমি যে দেখতে পারছি ট্রাম্প কিন্তু সংবেদনহীন না। ওনার উপর এই এই বিরোধীদেররা অলওয়েজ একটা অভিযোগ লাগায়, মানে আহ, মানে ওনার উপর লাগাতে পারে ডিউ টু হিজ চাপ বজিয়ে র্যাশ রাখ, চাপ স্টেটমেন্ট বজায় অ্যাট রাখবে, এক টাইম। ধরনের চাপ হ্যাঁ, চাপ দ্যাট হি সৃষ্টি ইজ করবেন। ইনসেনসিটিভ পারসন, কিন্তু উনি ইনসেনসিটিভ না।
হি ইজ আ প্র্যাকটিক্যাল পার্সন। ওনার চার্ট দেখায় যে এই যে জিনিসগুলো হচ্ছে, and since he has Vivek Ramaswamy, a Hindu in his cabinet, then once his wife is also a Hindu, then he has got Kas Patel, another Hindu in his ministry. So all of these Tulsi support which he Gabbard, has got from Tulsi Hindu, Gabbard, Tulsi Gabbard. Tulsi Gabbard is another name, very very strong name. She changed the perception when she announced from the dais of Trump. So all this support যে উনি পাইছেন, উনি কিন্তু থ্যাঙ্কলেস পারসন না অ্যাজ পার হিজ চার্ট। সো হি উইল ইনশিওর যে এখন যে নির্যাতন চলছে, যে একদম আলোচনা করতে পারি না, এত 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 wicked things are happening at times, as you rightly said, with the ইসকন মঙ্ক হন বা ওনার লয়ার, উনি তো সেজন তো একজন মুসলিম ছিলেন, ওনারও মার্ডার হয়ে গেল, আমরা মানে ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়াতে দেখলাম। তো অনেক জিনিস যে চলছে, এইগুলোতে ব্রেক লাগবে। এমন বাংলাদেশের কুণ্ডলী ফর 2025 অ্যান্ড ট্রাম্পের কুণ্ডলী again দেখাচ্ছে in a very very strong way. That means that you want to say that President Trump is not going to ignore what is happening in Bangladesh currently. And as you say, that Donald Trump is not an ungrateful person. Donald Trump received unanimous support or overwhelming support from the Hindu voters in the United States. And since he has categorically warned these barbaric atrocities on Hindus in Bangladesh, you think it is not just mere words Trump will turn into action, right? Trump will definitely turn into action on three fronts, whether it is Ukraine-Russia war, whether it is Israel and Middle East, and whether it is the situation in Afghanistan, because US military withdrawal happened in a very poor way there. Pakistan, because it has siphoned funds from USA a lot of times. India, because it is a strategic partner and they don't want India to get a bent towards USSR, old USSR regime, that means the current Russia or the China, and Bangladesh, because Bangladesh, in the scheme of events, right now is the most volatile and most important nation. We should understand that as per astrology, right now, Bangladesh and Nepal are more strategically important to USA than India and China, because these are the reasons where they are looking at the situations to determine which side to take, because these are the neutral sides for between India and China, which are still holding on to the roots. I really wish যে বাংলাদেশের ভিতর যে সিচুয়েশন আছে সেটা কিন্তু কনভার্টস ইনটু দ্য সোনার বাংলা সিচুয়েশন, যেটা আমরা অলওয়েজ লাইক করতাম, পছন্দ করতাম আর ফলো করার চেষ্টা করতাম। অনেক অনেক মানে সিচুয়েশন নিয়ে ব্যথিত আছি আমরা, and we are praying for all the good things to happen in the region. We should keep our hopes high from President-elect Trump in terms of US and its reactions related to its allies. We all of us know that those of us who know Trump for years, we know that Trump is not a person without a personality. Trump has a very strong personality, and Trump has his own nature that whatever he thinks, believes, he turns it into action. Now, with Mohammed Yunus sitting at the helm of power in Bangladesh, who is backed by the Bangladesh army indeed, but Mohammed Yunus is at the helm of power, and who is exposedly known as a Trump hater and exposedly known as inclined towards Democratic Party, a Democratic Party that has continued unimaginable intimidation on Donald Trump for the last 4 years. So do you think, forgetting everything, that Mohammed Yunus' current position being a Democrat, being his position as a Trump hater, do you think Trump is going to have normalized his relations with Mohammed Yunus and then let him continue in power?
astrologically, so geopolitically, we cannot say that something is impossible, because geopolitics is something which keeps on changing in a fragment of seconds. A new reserve introduced in a country, discovered in a country, can change that country's whole political power in a moment. However, astrologically, no, Trump will be strong handing Muhammad Yunus. He will not have any kind of tolerant approach, any kind of liberty, any kind of sweet talk or small talk with this person. He will be very adamant upon his terms and conditions, what he want to see. If Muhammad Yunus, on the behalf of Bangladesh and its citizen, wants the development, and if it wants aids from any United States of America sponsored agency or USA itself, we are going to see that how they are going to tame the wildness of these jihadis and these extremists, with along with their pro-democrat anti-Trump leader Muhammad Yunus. That is going to happen very, very soon. You know that Donald Trump is not a warmonger. Trump is a peacemaker. But at the same time, we know from the nature and the ideology of Donald Trump that he's strongly against Islamist, jihadist, and religious extremism. Trump is absolutely against Islamists and jihadists in particular. Trump has been extremely harsh on Iran during his previous tenure also. Now, with the Islamist jihadis almost running the show in Bangladesh, with Mohammed Yunus at the front desk, how Trump is going to handle this Islamist jihadis in Bangladesh? See, the person Astrologically, is, yeah, astrologically. astrologically, the person is a very shrewd minded person who will do what he wants to do and at the time when he wants to do. So there has been an accusation upon him that he's a megalomaniac who lives in his own created world, and he portrays his image in a certain way. However, astrologically, it shows that a person who is very powerful, who is a very strong person, only that person can bring peace, because he will have a power, he will have a authoritarian presence, where he will talk with authority, present his points with authority, and force the person to deal with them in the way they have prescribed the terms. So Donald Trump, considering his nature, and Mohammed Yunus, considering his nature, if you do the body language analysis of Mr. Yunus as well, you will find that he is not a very strong personality. He does speak very harsh words, but only when he has a lot of support. He is otherwise a person who is not based on logic, but emotions at time. So he emotionally is a fragile person. If he has to use any harsh statements, before making that harsh statement or after making that harsh statement, he does eat his words and change the tone of the statement, that we have seen in terms of the statements made about Ma'am Sheikh Hasina and the Indian government. So astrologically also, his chart shows that he is a weak person driven by emotions, who is a puppet. The actual power lies in some other hands. So when he will be dealing one to one with Donald Trump, because those actual powers, they are illiterate enough that Donald Trump will not deal with them. So when Donald Trump will be facing Muhammad Yunus will not have any supporter to support his psychology in that one to one closed door meeting. And there, Donald Trump will completely obliterate his confidence and will make him go through the thought process which he has brought with him, Mr. Trump, and he will be making sure that Muhammad Yunus has no other option but to follow the terms and conditions to the point and to the core of how and what Donald Trump wants. That is the kind of personality he has. In the last episode, you have stated that the astrological future of a state also depends on the stars, and you told me some other things that technical.
and you also say that astrological signs are also there in the what is going to happen in any individual's life. So, as जी. an expert in astrology, do you see Bangladesh as a country or Muhammad Yunus as an individual facing any sanctions from the United States? Oh, this is such a matlab important question in current scenario, because if, see, what I'm expecting astrologically is that 80 to 85% Donald Trump will be doing how and what he wants the things to be run and done in the state of Bangladesh. So Donald Trump will be getting the success on a scale of 100, say 80 to 85%. 5% we can consider neutral approach. The remaining 10%, as I said, for initial years, to satisfy the fringe element in the society and not get completely and directly involved, Trump will ensure that Muhammad Yunus remains as a puppet but as a front person. So while dealing with Muhammad Yunus, Donald Trump will definitely ensure one thing, that amidst all the geopolitical tensions we are having everywhere, he will try to amplify those situations in theory before Muhammad Yunus and show him an ugly state of situations where sanctions can be imposed, trade routes can be closed, India as a strategic partner and majority of them being Hindus may decide to sever its ties with Bangladesh to a certain extent, as we saw with how Adani Powers threw a notice upon Bangladeshi government due to their unpaid power bills, and a lot of such sentiments might rile up. So considering all those permutations and combinations, there are chances of some sanctions if the Bangladeshi government does not give up before the international pressure. Definitely there will be some sanctions which can be imposed. Hence, the regime in Bangladesh right now should be logical and not listen to the extremist fringe, because then it can land itself as well as this beautiful nation into some troubles in form of economic sanctions and trade sanctions, these two being the main ones. So, you mean when you say economic sanctions, you are talking about a tariff, punitive tariff on exports from Bangladesh. And when you say limited sanctions, meaning sanctioning certain individuals, not the country as a whole. Am I wrong? You are very right, sir. So it will be imposing trade tariffs which will impact the whole Bangladesh, so that then the people of Bangladesh ask the government to address that situation. Individual sanctions will be there, definitely will be there against. We can expect some 3 to 4 people. I would not talk about the names right now because that would not be a sensible thing to do. But three or peoples might get personal sanctions as well, and I'm expecting that a back channel communication either is already established as per astrology, strictly as per astrology, or is going to be established between Madam Sheikh Hasina and the would be United States president. That is a huge probability as per the astrology. Yes, that's there. আহ, এখন আপনি যা বললেন সেটার অর্থটা এমন দাঁড়ায় যে ট্রাম্প প্রশাসন, আপনি যেটা বলেছেন যে মোহাম্মদ ইউনূসকে এক ধরনের পুতুলে পরিণত করবেন, তো এটা হয়তো আপনি অ্যাস্ট্রোলজিক্যালি এভাবে বলছেন, বাট আমি জিওপলিটিক্যালি যদি বলি যে এমন যে আসলে ইউনূসকে উনি নিষ্ক্রিয় করে দেবেন, ক্ষমতাহীন जी. করে দিয়ে ওনাকে হয়তো যেখানে আছে ওখানেই রাখবেন, কিন্তু ওনার ক্ষমতাটা কেড়ে নেবেন এবং সেই ক্ষেত্রে ওনার উপর একটা স্যাংশন আরোপ করে দিলে তো উনি ক্ষমতাহীন হয়েই যাচ্ছেন। আর আপনি আরেকটা অত্যন্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এখানে দিয়েছেন যে ট্রাম্প প্রশাসন বাংলাদেশের ৩-৪ জন লোকের উপর, যার তথ্যটা সুনির্দিষ্টভাবে আপনি জানেন কিন্তু বলছেন না বা বলবেনও না, কিন্তু আপনি জানেন ৩-৪ জন ব্যক্তির উপর ট্রাম্প প্রশাসন সেই স্যাংশনটা আরোপ করতে যাচ্ছে। আরেকটা কথা আপনি বলেছেন যেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যে এরই মধ্যে আপনার অ্যাস্ট্রোলজিক্যাল যে স্টাডিজ বলছে যে ট্রাম্প প্রশাসনের সঙ্গে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একটি পেছনের দরজা দিয়ে কূটনৈতিক চালাচালি চলছে। এটাই তো। সো উইথ দিস একদম
With this understanding, what we have heard from you just now, that you are predicting, not predicting, you are almost sure, because the way you are talking, I can see the confidence in your face, and you are saying that there will be sanctions against 3 to 4%. You did not say it many, you did not say it 10 people, 20. No, you said categorically 3 to 4% will fall under Trump's sanction. And you have also said Trump may keep Yunus in power, but he will make him a puppet. What actually which can be explained in many ways. A puppet meaning he can make him powerless. So once there is an international sanction on head of the government, automatically he becomes powerless. And so another thing that is very important that you say, that currently through the Trump administration, upcoming Trump administration, Bangladesh and Nepal, 2 countries, and you said it extremely strategically important. And Yes. you even said that Bangladesh and Nepal strategically is more important than India. So with this understanding, we can easily realize that Trump is not going to ignore what is happening in Bangladesh or Nepal. এই সময়ে আমরা যে এই কথাটা বলছি, তখন যে বাংলাদেশ ব্যাপী যে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের উপর একটা নির্যাতন চলছে, একটা অবিচার চলছে, এবং সেই নির্যাতনকে বারবার সরকারের পক্ষ থেকে অস্বীকার করা হচ্ছে, এবং যে এই নির্যাতনের বার্তা বাড়ছে বা মাত্রা বাড়ছে, পাশাপাশি ধর্মীয় উগ্রবাদীরা তারা প্রকাশ্যেই নানা ধরনের হুমকি দিচ্ছে। আল কায়দার পতাকা, ইসলামিক স্টেটের পতাকা বাংলাদেশে অহরহ দেখা যাচ্ছে। এই এমন একটা পরিস্থিতিতে, আর বিশেষ করে যেখানে ট্রাম্প মাত্র এই নভেম্বরের 25 তারিখে টুইট করে বাংলাদেশের হিন্দু নির্যাতনের কঠিন ভাষায় সমালোচনা করেছেন, ভীষণ কঠিন ভাষায়। এটা কিন্তু একেবারেই একটা নেহায়েত টুইট নয়, এটা একটি বার্তা। যদি ট্রাম্প বিজয়ী না হতেন, তাহলে ওই টুইট নিয়ে কারো কোনো উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনো কারণ ছিল না। বাট ট্রাম্প যেহেতু এটা করেছেন এবং তিনি বিজয়ী হয়েছেন, এবং যেটা মিস্টার ঝা বলছিলেন যে ট্রাম্পের প্রশাসনে অনেক ব্যক্তি আছেন যারা এই সন্ত্রাস জঙ্গিবাদের ব্যাপারে একেবারেই আপোষহীন, প্রায় সবাই, এবং বিশেষ করে 2 জন, মিস্টার কাশ্যপ পাটেল এবং তুলসী গাবার্ড, এবং অবশ্যই ইলন মাস্ক, এরা সবাই সন্ত্রাস, উগ্রবাদ, জঙ্গিবাদ এসবের খুবই বিরুদ্ধে। কাজেই আমাদের মনে হয় যে মিস্টার সৌমিত্র ঝার কথাটাকে খুবই গুরুত্বের সাথে নিয়ে এটা ভাবতে হবে যে আমাদের সামনে সময় আর বেশ কিছুদিন নেই। 20 জানুয়ারি উনি কিন্তু বলেননি যে স্যাংশনটা কবে আসবে, সেটা কি 20 তারিখেই আসবে নাকি কবে আসবে, কিন্তু একটা কথা উনি বলেছেন যে বাংলাদেশ এবং নেপাল ভারতের, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজটাই যে ট্রাম্প অগ্রাধিকার ভিত্তিতে করবেন, এটা আমরা হয়তো অনুমান করছি, কিন্তু এটার আমাদের এই অনুমানের কতটুকু ভিত্তি আছে সেটা আমি মিস্টার ঝার কাছ থেকে জানতে চাইবো। সো যে আমি এখন আপনাদেরকে অ্যাস্ট্রোলজিক্যালি জানালাম যে বাংলাদেশ আর নেপাল অনেক গুরুত্ব রাখছে ইন দ্য কারেন্ট সিনারিও ইন সাউথ ইস্ট এশিয়া। See, Nepal is a landlocked country, but there is a lot of scope of development there. It is on the foothills of Himalaya. So ওখানে থাকলে নেপাল একটা landlocked country between Indian territory and Chinese territory. Similarly, বাংলাদেশের কাছে যে সমুদ্রের রুট আছে, যে ট্রেডের রুট আছে, যে কটন অ্যান্ড আদার যে ক্রপস আছে, তাদের যে প্রোডাকশন আছে, রাইসের প্রোডাকশন যে আছে, টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রি যে আছে,
ওই সব জিনিসগুলো তো এমনিতেও ইম্পর্টেন্ট ছিল। বাংলাদেশের জিডিপি কি ছিল, ট্রেড কত হচ্ছিল, সেগুলো ওয়াজ ইম্পর্টেন্ট। Astrologically, right now, these two nations are geopolitically also important. So in future, say if anything escalates between India and China, it will only be either Nepal or Bangladesh, from where the peacemaking forces, for example, it can be Russia or it can be USA or any other nation, they can operate. These are the only two reasons where these two forces, the collision of these forces, will be tried to be shortened and lim- get limited. Otherwise, the situation can get escalated due to a sudden random decision these days. এখানে একটা আর জিনিস অনেক ইম্পর্টেন্ট। আপনারা দেখবেন যে আপনাদের যে কারেন্ট হেড আছেন কিন্তু মোহাম্মদ ইউনুস, উনি সাডেন মেডিকেল লিভ অনেক নিবেন। দ্যাট ইজ অলসো গোয়িং টু হ্যাপেন আন্ডার পলিটিক্যাল প্রেসার অফ ইন্টারন্যাশনাল প্লেয়ার্স। ইট ইজ নট জেনুইন হেলথ। উনি কিন্তু ইন রিয়েল লাইফে হেলথ প্রবলেম ততটা ফেস করবেন না, বাট বিকজ উনি পুতুল রকম কাজ করবেন, ওনার সিচুয়েশন পুতুল রকমের থাকবে, তো ওনাকে ফোর্সড লিভ নিতে হবে। আমি কিন্তু অনেক আশ্চর্য করব না যদি সামডে হি ডিসাইডস টু ডিক্লেয়ার লাইক জো বিডেন দ্যাট আমি এখন আর মেডিকেলি ফিট ফিল করি না টু রান দিস। আমি অনেক ধন্যবাদ করি যে আমাকে এই কাজটা দিল মানুষরা, কিন্তু এখন আমি এই রেসপন্সিবিলিটি আর ইনশিওর করতে পারবো না যে আমি নিতে চাই। and that is how he might be removed as well. So অনেকগুলো these things will happen. Already Elon Musk, I was reading on Twitter the other day, he has already contacted the Nepal government and is being invited there to launch a Starlink and all these things. Now if you see, Elon Musk এই জিনিসটা ইন্ডিয়াতে অনেক লেট কিন্তু নিয়ে মানে মার্কেটিং করলেন, but he was always trying to create Starlink's access in any war affected region. এখন নেপাল আর বাংলাদেশে তো কোনো ওয়ার নেই, কিন্তু কোনো দিনই রিজাইন চেঞ্জ হলে মানুষদের কাছে মিডিয়ার যে সম্পর্ক আছে, যে ট্রু অ্যান্ড জেনুইন মিডিয়ার যে ইনফরমেশন ছিল, তার যে সম্পর্ক আছে সেটা কেটে যাবে। অ্যান্ড দ্যাটস ওয়াই the mainstream media, which has been peddling lies from innumerable times, Elon Musk and Donald Trump administration astrologically also shows are very much, they want to disrupt this space. They want to sell what is truth. According to them, truth can be sold in the best way possible without any manipulation. এটা কিন্তু আমি না, ওনাদের চার্ট বলে। and Elon Musk কিন্তু একটা অনেক বোল্ড এন্ড স্ট্রং হেডেড পারসন। তো যদি উনি নেপালে এইরকম মিটিং করতে আসবেন এমন কিছু, ও নেপালের প্রাইম মিনিস্টারকে কোনো ভিডিও কলে কিছু বলছিলেন আমি যেটা নিউজে দেখলাম, তো দ্যাট মিনস that the same strategy will be applied after Donald Trump is technically appointed as the president of United States. You will see that US and US dignitaries will start having meetings within Bangladesh in a very strong and very frequent manner. Dear viewers, what we heard and what we learned so far with our second discussion with Sazzad, that he thinks that there could be sanctions on 3 to 4 people in Bangladesh soon after Trump takes his oath. And there could be also a situation where Mohammed Yunus may um, leave politics or leave what he is doing now, following the footstep of Joe Biden. Now you will be seeing on the screen that how you can communicate with Mr. Sooumitra Jha for astrological consultancy. You can physically meet him in his chamber in India. Also, you can consult him online, and you are seeing this information on the screen now. And soon we'll return with Mr. Jha with you and to discuss some more topics whenever he has time. Mr. Jha, thank you so very much for giving us your precious time, and we are looking forward to seeing you again on our television, on our channel. Thank you and namaskaram for giving me the opportunity.
Thank you.